Hola, 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 perché è arrivata a vederci. Non so chi sia, ma benvenuto.
notte solitario. Oh, ciao Mike. Ciao uomo della notte. Ciao Cicciolo, com'è? Tutto a posto? Mhm. Cos'è uscito Cyberpunk? No, c'è la live stasera. Tra 47 minuti. No, 23. Ah sì, giustamente, era 17:13 quando l'hai mandato. La live di? Primo gameplay? No, è il secondo. Mm. È il Night City Wire di agosto. Il primo l'hanno fatto a luglio, un mese fa. Adesso fanno quello di agosto. Probabilmente uscirà anche quello a settembre. E poi a ottobre credo sia inutile. E uscirà poi il gioco Praticamente te lo fanno proprio sudare sto gioco, te a lo 9 fanno vedere crudo. minchia. Guarda, non hai idea, veramente. Non hai veramente idea di quanto lo stiano facendo sudare proprio sto gioco. Cioè, vedere i produttori che giocano e tu che l'aspetti, perché il gioco sarà anche bello di pronto. Ma sì, non me l'hanno già detto che è finito, eh. Solo Cioè, per creare hype. sì, sì, allora, loro hanno già detto che è completato per il 99% e che è oramai da 3 mesi, da quando l'hanno rimandato, che hanno detto il rimando doveva uscire a giugno, hanno dato il rimando un mese prima, hanno palesemente detto che loro sono semplicemente... ehm, stanno semplicemente togliendo i bug e sistemando quello che devono sistemare, fine. Perché vogliono dare un prodotto completo e senza bug. Ora, capisco che ci vogliano 6 o 7 mesi a togliere tutti i bug in un gioco plausibilmente così immenso. Detto questo, cazzo, ce lo stanno facendo veramente sudare come pochi. Perché Da oramai sono quanti, da anni... quanti anni è che è in produzione? Bah, 10 tutti. Eh, 10 tutti. Allora, se non ricordo male, perché poi è sempre un se non ricordo male, nel 2013 o sì, nel 2013 uscì la prima immagine, o meglio, il primo teaser, ok? Che era quello della ragazza con la Diamond Skin che veniva colpita dai proiettili e i proiettili si infrangevano su di lei. Per terra, seminuda, sulla strada che veniva bersagliata. Dovrebbe essere del 2013. Sinceramente non ricordo esattamente quando. Se cerchi su Google lo trovi. E lì è stata la prima presentazione reale del fatto che stessero producendo il gioco. Da lì a quanti anni prima hanno iniziato a svilupparlo. a vedere sto Cyberpunk. Cyberpunk. Eccolo qua. E io vorrei vedere un gameplay, non la cinematografia. Allora, Qua, a Night luglio. City Wire. Eh? Guarda Night City Wire già uscita. Ah, ma ho fatto il video. Basta che sei sul mio canale, basta che vai nella playlist di Cyberpunk e lo vedi, eh. Mm. Vabbè, sì. Cioè, no, il gioco in sé è bellissimo. Cioè, io lo reputo un capolavoro e spero vivamente che porti la stanghettina sul livello superiore come ha fatto Red Dead, come ha fatto The Witcher, come hanno fatto The Last of Us. Ora sono sicuro che non alzerà l'asticella come The Last of Us per quanto riguarda l'IA, perché ovviamente essendo un gioco open world, come si dice, essendo un gioco open world non puoi avere ovviamente una reazione del genere e soprattutto non puoi scriptare ogni persona presente nel mondo con un'intelligenza artificiale di quel tipo. Ora, da qui a sicuramente essere un buon prodotto sotto quell'aspetto ci conto. Che non sia un capolavoro come IA, ma un buon prodotto ci conto. Per quanto invece debba alzare l'asticella come prodotto tecnico in sé e come ambientazione, come gameplay, ci conta invece molto. Perché chiaramente sono un fan sfegatato
Un po' me l'aspetto, va là. Vediamo, perché se dopo tutti questi anni non è manco un buon prodotto, No, allora, la allora, casa si fa proprio... allora, prima della Night City Wire di luglio hanno fatto giocare 4 ore ai ragazzi a quasi tutte le testate giornalistiche. Quindi l'hanno giocata 4 ore e tutti sono rimasti stupiti dal prodotto che hanno preso in mano, che era una build fatta per loro. Quindi era una build dove potevano fare pochissime cose. Ehm... Per vederlo così sembra una specie di GTA potenziato. Oddio, non paragoniamo la GTA. Anche perché è molto diverso. GTA potenziato assomiglia molto a GTA quando si è in macchina. Ehm, Scusami un attimo che sto lavorando nel frattempo. E allora, è molto simile quando si è in auto. Perché per quello comunque alla fine della fiera se una cosa funziona bene non vedo perché non sfruttare quel metodo per farla. Perché alla fine è un open world. Se tu guardi tutti gli open world con le auto, o sono tutti uguali, eh. Cioè, non è che ti Beh, cambia. certo. Anche perché non è che puoi svariare molto da quello che è la guida in auto o che comunque è l'aspetto tecnico di quella scena. Se ci devi guidare un'auto, devi guidare un'auto. Non è che devi fare chissà che roba. Quello che vale di Cyberpunk è sicuramente l'ambientazione, che è un'ambientazione alla fine della fiera distopica, totalmente distopica da quello che è il nostro concetto e che deve piacere, perché chiaramente deve piacere. Non è un'ambientazione digeribile Cyberpunk, non da tutti. Infatti secondo me non sarà un gioco che piacerà a tutti, perché comunque l'ambientazione è un'ambientazione molto particolare. Sono sicuro che la CD Projekt l'avrà modificata leggermente per portarla su schermo, ma comunque quella è l'ambientazione di Cyberpunk. E se chiaramente non ti piace come si chiama, il mondo cyber, e non ti piace quell'aspetto, è un gioco che cioè non è nelle tue corde. Semplicemente non è nelle tue corde. Come a me non piace per esempio l'ambientazione di The Witcher o di Skyrim giocato online, ok? Perché non mi piacciono quel tipo di mondi, ok? Mi piacciono molto di più i mondi futuristici, come quello di Cyberpunk, pur sapendo che sono dei capolavori, come può essere The Witcher, come può essere Skyrim. Di sicuro io non sono uno di quelli che li ha comprati. Non ce li ho. D'altro canto ho tutta la saga di Deus Ex, ho tutti i Skyrim, Wolfenstein. Eh? Skyrim dopo 10 anni c'è ancora gente che ci gioca Ma io no, costantemente. ma infatti io non sto dicendo che è brutto, sto dicendo Sì, che è sì, un è capolavoro. stato uno dei primi open world, poi. Assolutamente. Ma io infatti, guarda, allora, la questione è che l'ambientazione medievale, ok, quindi che è pur fantasy per l'amor di Dio, però è un'ambientazione tratta dal Medioevo alla fine della fiera. Beh, Quindi certo. ambientazione fantasy medievale a me personalmente non piace. Quindi io personalmente non ci vado a genio. Per l'amor di Dio, li ho giocati, non sono brutti, però non è un gioco che dico cazzo lo rigiocherei 25 milioni di volte, no? Ci giocherei centinaia e centinaia di ore. Sì, ci gioco, finisco la storia, chiudo, fine. D'altro canto, Ma è un gioco pieno di... come si chiamano? Censure o chi? Cyberpunk? Ma proprio no, guarda. Considerando che soltanto la creazione del personaggio puoi sceglierti le dimensioni del pene. E non sto scherzando. Quindi te lo faranno anche usare prima o poi. Sì, ci dovrebbero essere le interazioni romantiche. Dovrebbero esserci, sì, sì, assolutamente. Quindi, in generale, proprio tutto Cyberpunk dovrebbe essere fatto in maniera tale da
Avrà tanti problemi allora. Perché? Perché c'è gente sempre più bigotta. Sti gran cazzi? Guarda, fanno censurare giochi in cui ci sono i... Aspetta, cos'è che... C'era un gioco che non è ancora uscito, non mi ricordo che gioco è, avevo visto l'articolo, dove c'erano questi omini, come si chiama? Questi indigeni che erano di colore con i dread e avevano come si L'hanno chiama? già, Cyberpunk l'ha già detto, non gliene frega un cazzo. Il tubino, quello con cui sparano le frecce, non mi ricordo come si Cyberpunk l'ha chiama. già detto, non gli interessa, è così e rimane così. La CD Projekt l'ha già detto di non E rompere i coglioni. il tubino che spara le frecce sembrava una canna e si sono indignati tutti e gli hanno fatto modificare il gioco. Ma guarda, Questi cazzo di Cyberpunk l'ha negri. già detto, non gli interessa. La CD Projekt ha ricevuto quel colpo e li ha già mandati bene a fanculo. Proprio senza neanche passare dal via. O Ma è giusto così. cioè, Minchia, se faccio un gioco lo faccio come esatto, cazzo voglio La io. CD Projekt prende i soldi dal governo polacco, eh. Quindi, cioè, proprio sono gli ultimi che hanno i problemi. Oh no, non lo vendiamo in quello stato? Sti gran cazzi, cazzi vostri. Non giocherete a Cyberpunk. La risoluzione è quella. È il gioco più atteso degli ultimi almeno 2 anni. Sai che cosa cazzo gliene frega se uno stato come la Birmania vuole censurare quel gioco di merda? Quel gioco perché si vede il pene di una persona? E sti cazzi? Ciao? È stato bello? A me stanno sulle palle i negri e non li voglio mettere nel mio gioco. Non ce li Ma metto. è tra le altre, capito, no? Cioè, Non è no. che solo perché esistete devo per forza. Il mio gioco è mio, lo decido io come No, no, ma farlo. loro l'hanno già detto, tutto quello che è lo splatting, quindi il tagliare le teste, la sessualità, anche perché Cyberpunk la sessualità è insensata a definirla, perché non puoi neanche dire, ma quella persona ha il pene di fuori, no, quella persona è una donna. E quindi? Cosa fai? Cioè, se tu guardi i video, se tu, vabbè, tu non hai mai giocato di ruolo, però il mondo di Cyberpunk è distopico, non esiste più il genere. Cioè tu puoi partire come uomo e finire come cyborg. Quindi capisci che puoi fare tutte le transizioni del caso, puoi nascere donna, farti installare 2 peni sulle braccia, toglierti la mascella e poi tornare a essere uomo. Quindi non esiste il concetto di maschio e femmina. Esiste il concetto di appariscenza. Ok, quindi è il tuo gusto personale che porta il personaggio a fare quella determinata cosa. Mhm. Quindi non... Ma poi tra le altre se lo censuravano l'avrebbero già censurato di brutto. Se guardi i video, c'è il primo trailer che hanno fatto vedere, c'è il tuo personaggio V, femmina, che si alza ed è nuda. Eh, proprio è stato fatto anni fa, eh. Quindi ciao, ciao, già lì proprio mandati tutti a male. C'è della nudità, non vogliono farglielo comprare i figli, non farglielo comprare i figli. Sai come si ribelleranno i figli? Cioè, non sai che cazzo gliene frega loro, ma ti pare? Un titolo del genere? Cioè, già solo i preordini, già solo che quando è uscito il preordine 2 anni fa, sono usciti i primi preordini su Amazon, dopo un minuto erano finiti tutti. Cioè, su tutti gli store non c'è più un preordine possibile e immaginabile. Quindi, di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? Si ringrazia il cielo che si possono comprare le chiavi. Ma io ho comprato io ho preordinato la limited edition da 200 euro. Quanto sei matto? No, è troppo bella. 9 minuti, dai. No, no, ma ripeto, non c'è assolutamente, ci mancherebbe che... come si dice? Cioè, dai, ci sentiamo più tardi. Ma Che rimani! sono... Tra 9 minuti parte la live. Ah? Tra 9 No, devo minuti... andare che devo fare anche la valigia. Devo Vabbè. partire. Quando Devo torni ti partire. aspetto, sono qua. Va bene. Ciao Certino, ci sentiamo Ciao. dopo.
Oh. Un minutino. Si inizia. Attenzione, nuovo trailer. Welcome to episode 2 of Night City Wire. This is the show from us at CD Projekt Red, where we talk about all things Cyberpunk 2077. In today's episode, we're going to be deep diving into Life Pass and showing you a brand new gameplay video, as well as having a chat to Philip from our Quest team. Then we're going behind the scenes and taking a look at how Refuse to bringing the band Samurai to life. And then we're showing you another new gameplay video and having a chat to Pavel, our senior gameplay designer, about just some of the tools of destruction that will be at your disposal in Night City. So let's get started. Street Kid, Nomad or Corpo? Which will you pick first? Si parte bene. Well, who do we have here? Grew up in Haywood. The whole street was my family. Neighbors helped each other out. Thought nothing of it. I'm pleased to see you have not forgotten your roots. Born here, live here, die here. Childhood memories. Robbing buildings, running away from badges. Iron tasted blood from a split lip. Motherfucker! Got everybody fighting for a slice of the street. Get the fuck out of Vista. If you keep getting jumped, you find some stronger choosers. Do you want to spend the rest of your days blasting scabs? Or become a legend overnight? We have arrived. The Major. Ready to get your cherry popped? Yeah, come on! Iniziamo con i nomadi. Let's see. Racing my bobber for the first time through the hills. Oh, and first kiss in the middle of a synth cornfield. We nomads choose who to make our family. And choice forges strong bonds and a higher duty that stands solid as an old oak. My family's in pieces. That's why I'm headed for Night City. Makes you an outcast among outcasts. Miss this, you know? Camaraderie. I know. I saw it in your heart the first time we met. Know what I always liked about nomads? Your taste, no, hunger for freedom. Not easy to come by in Night City. Corp's got their grubby claws and everything. Il gameplay che gli fa saltare la faccia è sempre bello. Corporation, vabbè, Corporation sono le fighette. They were supposed to be ready yesterday. The world's going to tear us apart when the word gets around. The world's never going to find out. If I go down, you're going down with me. No! I'm not fucking joking. This isn't a request, V. But no way you're fucked, right?
You're the one who fixes other people's shit. If you work in Arasaka counter intel, you're always fucked. Today, they got you to zero somebody. Tomorrow, they'll get somebody else to zero you. What's the rules, Jack? Wanna be tough? Arasaka. Gotta have some skin in the game. Yeah, but you're not on top. The borough Arasaka is. Cambia proprio tutto, cambia da nomade a street Work kid, for yourself. cambia veramente tutto, cioè nomad a corporativo. Street kids arriverà? Non sono ancora stati fatti vedere, non li fanno vedere? Dai, non fanno vedere gli street kid? Philip, it is so good to see you again. It's Dai, actually been a while che since I've had a chance bastardi. to interview you about Cyberpunk. So I think for today we'll start with a question that everybody wants to know. How does the path you pick affect your time in Night City? It actually affects your time quite a lot throughout the whole game, but let's start at the beginning, because basically our game has 3 different starts depending on your life path. As an example, if you choose the street kid life path, you have lived most of your time in Night City. You know the streets, you know the gangs, you know the slang, you kind of know what's going on in the, let's say, lower life aspects of the city, which can of course give you lots of good opportunities also later on in the game. But if you start as a nomad, you actually used to be part of a nomad clan and a nomad family, because nomads that roam the deserts around Night City, that we call the Badlands, actually value their family above anything. But for one reason or another, you actually left that family behind, and now the beginning of the game for you will actually be how to get into Night City and how to make a new life there. Then you can also choose to actually be a corpo and choose the corporate life path. And that basically means that you're not at home in the streets of Night City or in the deserts of the Badlands, but actually inside a boardroom, because you rose the corporate ladder of the Arasaka Corporation, which basically gives you the ability to sometimes, read between the lines, read people when they're trying to do business, which of course can give you many nice opportunities later on. So this isn't just about the start of the game. Can you maybe help people understand how this translates into the gameplay? Sì, ma gli street kid non ne parla The nessuno. thing is, we make Cyberpunk a real RPG, and part of that is that you can play your character from the start to the end. And of course, we have these life paths affecting the beginning of the game, but we wanted to make it so you have your life path opportunities throughout the whole game until the game is over. And as an example, we do that by giving you additional options in dialogues. So I can give you one specific example. And this is a mission where you have to steal a flathead robot from the Maelstrom gang. Basically, those Maelstromers stole that flathead before from a corporate transport. And the owner of that corporate transport, Meredith Stout, wants you to do something else. And this is an optional objective. And even within that objective, we want to give you some options. So as an example, if you have a corporate life path, you basically know what Meredith Stout is really about. You can read between the lines, and you can get some additional options that maybe actually later enable you to do a completely different thing with the Maelstrom gang. And if you're a nomad, you know exactly some more details about how these Maelstromers would have even been able to steal a robot like that from Meredith Stout, who's part of the very powerful Militech Corporation. As a street kid, we as an example don't give you a specific new dialogue option in that dialogue, because as a street kid, you do not have a lot of experience dealing with higher up people like Meredith Stout. Ah, finalmente hanno parlato di We want to street give you kid. additional options that fit your life path very well. So later when you actually talk to the Maelstrom gang, one member of the gang offers you some illegal substance, but as a street kid, you actually know what this is about. You can talk some shop with him, and that might actually make that character like you a little bit more. So Philip, I do have a couple of extra questions for you based on the video we just saw. And the first is about nomads. So the nomad life path, this starts in a place called the Badlands. Is this somewhere you get to visit even if you don't pick nomad to start with? Yes, absolutely. So the thing is, Night City is surrounded by this huge landscape that we call the Badlands, and you can go there whenever you want. So as an example, if you actually do play the nomad life path at the start and you are in the Badlands, you can even see Night City on the horizon. And we want to give you the option later in the game, if you want, you can just take your car and drive out of the city. You can go there whenever you want. Thing is, you might not want to, because the Badlands can be a pretty dangerous place at first, because time has not been very kind to the Badlands.
There have been many wars in the past, there's global warming, so most people that do live out there don't really have another choice about it, or are nomads that love this life and are all about it and are very battle-hardened. We of course also want to tell their stories, because we want to tell many, many different stories throughout the cyberpunk genre, which means that you will also find missions that lead you out in the Badlands or where you deal with the people living there. So Philip, can you tell us a little bit more about the character Padre? He's the guy we see giving his business card to Street Kid V in the video. Who is this man? Yeah, so Padre is actually one of the fixers in Night City. And fixers are people that work as intermediaries. So if someone who has a lot of money needs a problem solved, they go to a fixer. And a fixer then finds people who can solve that problem. And these people are people like you, the cyberpunks. Fixers are very territorial. So Padre specifically works from Haywood, which is where you as a street kid grew up in, so you already know him. You might have already seen another one of our fixers who is called Dexter Deshawn, and he works in a different part of the city. So specifically Padre, you might know him as a street kid, but even if you played other life paths, you might sooner or later meet him because he's operating in Haywood, which is a pretty big place with many good jobs. So if you want to make some cash there, you will sooner or later deal with Padre. Philip, thank you so much for joining us. Now on my first playthrough, pretty sure I'm going to be picking Nomad, but for those watching, we would love to know what you'll be picking. So have a think about it and send us a tweet. Don't forget that later in this episode, we're going to be showing you another new gameplay video and having a chat to Pavel, our senior gameplay designer, about just some of the tools of destruction that will be at your disposal in Night City. But before that, let's talk about music, because music plays a huge part in bringing Night City to life. Now in future episodes, we're going to talk about things like radio stations and even the original score. But today, we're going to take a look behind the scenes at how Refuse to bringing Johnny Silverhand's band, Samurai, to life. I wouldn't write these lyrics for myself. So it's kind of interesting to get into like the mindset of who is this character and what would they write about, or what's their agenda. Sono le canzoni dei samurai su Spotify. Top. It's interesting to try to like catch a language Johnny. that's his, and Johnny. catch a language that's like part of this game. There's a reason why we're here. It was Piotr maybe who was a fan of the band. He knew Refuse and he knew my voice, and he said, "Oh, that's a perfect voice for Johnny." And that they wanted, I guess, a sound that was a bit contemporary from when Johnny's supposed to have had the band, because he's sort of like an anti-establishment kind of guy. Gonna drag a corporal rat on stage, make him kneel, douse him with gas, then light him up. So of course there are things that you can relate to, and like just like Top. this outcast and this rebel that's fighting Giovedì. like the corporals, and that's definitely something that's been a part of my life and a part of Refuse life. We came out of the punk rock scene of northern Sweden. He's like the future version of us. So I think it makes sense. I think it totally makes sense for us to be here making these songs about him or for him. So it's pretty cool. Yeah. No trills. But yeah, but like wide vibrato. And then just sort of build, yeah, slowly build sort of intensity. We don't have a different mode than just going all in. So we really worked on these songs, trying to make them as good as possible. But then they're not actually our songs. It's interesting as a musician to play another musician, because that's essentially what we're doing. I mean, we're not here as Refuse, we're here as Samurai. And I'm here with Johnny Silverhand, you know? So it's like the voice we're representing here is someone else. We'll never fade away! It's been a mind fuck.
Finalmente un gioco con della musica seria. I mean, the shouting in itself is just like second nature to me because I've been doing this for a very long time. But then when someone comes in and says, I'm happy with everything except for Azalin. Again, it's Azza. Azza. Okay. the shouting's great, but think of that accent, or think of that like enunciation. It's a bit weird because it's a very different way of singing when you're screaming like that, and it's hard to sort of Swallowing some syllables there. adjust your accent. Oh yeah, just try it again. So it's been a bit kind of frustrating. It wasn't horrible, but it wasn't great. But I mean, I get it. I mean, we have to maintain the illusion that this character that's a character of the game also is me, like when I'm singing it. So it makes sense. But yeah, it's a bit different to have someone telling you exactly how to enunciate things, because I'm not used to, usually people are just like giving me thumbs up, and then like, you know, you think the things like the rhythm, and you think about the pitch, and you think about all these things, but then someone comes in and like, that word sounded weird. I'm like, what? No, it's how I sing. But so it's been a very, yeah, a bit painful at times, but it's all right. See it is soon, I'm chipping in. Roll the bones, I'm chipping in. Belt that cone, I'm chipping in. Mayhem flows. It's a very interesting thing to be part of. As a person that's not a gamer, I don't think I fully understand the impact that this might have. If people like these songs and if people are excited, then that's going to be great. I mean, we are spending a lot of times trying to get this right, trying to get it to sound like, you know, like samurai would sound, you know. So it's quite interesting. It's a very different way of making music, actually. You can already find 3 samurai tracks available on streaming services: Chippin' In, Never Fade Away, and The Ballad of Buck Ravers. But we're excited to announce a 4th new song called A Like Supreme, which is coming to streaming services today. That means you can check it out once the show is over. Don't forget that if you're tuning in late, or if you just want to watch anything again, we will be uploading everything to our channel soon. Next up, Pavel and I are going to introduce you to some creative ways that you can solve problems in Night City. Oh, vediamo se ci fanno vedere qualcosa di serio. Hey V, I have a job for you. A client of mine is making an arms deal. He needs protection. It could get hot, very hot. The gun dealers are Maelstrom. Alas, nothing ever transpires as planned with them. You better gear up for this. Cos'è? Spezza le persone in 2. Oh mio Dio. Carnage. Già il nome fa. Armi intelligenti. I proiettili che girano. Allora, queste armi sono bellissime. È cyberware, ovviamente.
So, V, are you willing? Yeah, I'm in. Top. Ok, finalmente c'è qualcosa di gustoso. Pavel, thank you so much for joining me. Now, there was an awful lot in that video, right? Because it's more than just guns. Absolutely. We have melee weapons, we have ranged weapons, we have cyberware, we have offensive cyberware, defensive cyberware, armor. We could talk for hours and hours about this stuff. I think just for today's episode, we should keep it simple and let's just talk about guns. Can you tell us the different types of guns that will be in the game? So we have three distinct types of guns in our game. We have power weapons, we have tech weapons, and we have smart weapons. Now, power weapons are the most similar to contemporary weapons. One thing they can do, which normal weapons cannot, is ricochet bullets off of surfaces. So you can hit somebody hiding behind cover or hiding behind a wall. Now, tech weapons, on the other hand, use electromagnetic power to propel a fully metal projectile to extreme velocities. What that allows them to do is to punch through cover or punch through walls to hit somebody who's not even aware that you're there. Smart weapons use guided missile technology to actually track targets in real time. So you can hit somebody who's dodging, running away from you, or you can hit somebody who's hiding behind cover. So Pavel, Cyberpunk doesn't just contain FPS elements, right? It's also a fully fledged RPG. So can you tell us how you guys approached introducing those RPG elements into gunplay? So I can tell you one thing, Holly, it wasn't easy to merge those two elements together. Now, we've spent a considerable amount of time merging the RPG and FPP side of our game. What the player will experience is that V changes from a small-time mercenary to a legend in the world of Night City. V becomes more and more proficient in using weapons as the game progresses. So they will see that reload times become shorter, the accuracy of your weapons grows, you will have faster aiming time, you will move faster with your weapons. Everything becomes more in your control, and that gives you more opportunities to defeat the biggest encounters that we've designed for you. So I have prepared a few extra questions for you, Pavel, if you're feeling up to it. Of course. Okay, well the first is going to be, how do you find more weapons in Night City? Like, where will players be looking for them? So I expect the players to look everywhere for new and exciting weapons. You can, of course, buy weapons at vendor shops, and they will house an entire catalog of weaponry that you can get. However, the best weapons that you can find will be taken from enemies or loot caches that we have everywhere in Night City. The weapons rarities range from common through uncommon up to rare and then legendary. And Oh, figo. Quindi ci sono le comuni, non comuni e leggendarie. However, legendary weapons are very specific Bene. in such a way that they possess unique abilities that you will find on no other weapons in the game. The players will actually need to make some tough choices to find some legendary weapons, because maybe they need to choose whether to kill a person who holds the legendary weapons that they want, or to spare them because they like them as a character. So next question, let's talk about weapon modifications. What mods can people give to their weapons in Night City? So we have two types of modifications in the game. One of them would be modifications that we call attachments. So these would be scopes and silencers, and you can see them actually being attached to your weapon as you're playing the game. They give you statistics advantage, and they give you more opportunities in gameplay. The other part of mods would be software mods. Now, these are basically small chips that you install in your weapon, and they actually change the statistics of the gun. They can give you damage, they can give you accuracy, or they can give you more fire rate. Some of those mods actually change the gunplay on a more fundamental level, so they can give you non-lethal rounds, biochemical rounds, to tear through that armor even faster. So I suppose for my final question, why don't you tell us about your favorite weapon then? Which is your favorite weapon so far in Night City? Oh, there are so many weapons that it's hard to choose just one. But I can mention some manufacturers with their weapons that I absolutely adore. The first manufacturer would be Tsunami Defense Systems, who produces the sniper rifle Nekomata. That's a tech sniper rifle. That means that it can pierce through walls.
so you can actually hit somebody who's hiding behind cover or who doesn't even know you're there. Of course, I also like a close quarters approach, and what that needs is a shotgun. One of the shotguns that we have in the game is Budget Arms Carnage. Now that thing is cast from pure steel and it weighs a ton. However, you can cut a person clean in half with it. Another shotgun that I absolutely love, it's for a more refined approach, I would say, is a smart shotgun, Kangtao Zhuo. That thing has 8 barrels, and that means it can track 8 targets independently. Now, killing an entire room was never simpler. Pavel, thank you Lo so much devo for troppo joining provare me. quello. Thank you for having 8 persone I'm actually pretty contemporaneamente. interested to see what kind of weapons people discover when they play Cyberpunk for themselves. Before we end episode 2, this is a reminder that those who wish to dive deeper into the lore can now pick up The World of Cyberpunk 2077. This is a brand new book created in collaboration with Dark Horse Books that will give you an extensive look at what makes Night City tick before jumping into the game this November. That is it for today's episode. Thank you so much for joining us. Don't forget that if you've missed anything or if you just want to watch again, we will be uploading everything to our channels shortly. Thank you so much for tuning in, and we'll be back with Night City Wire episode 3 soon. Già finita? Ma per davvero? Così poco durata? Durata 25 minuti. Dai. E niente, è finita qua. E va bene. Un bel po' di roba. In realtà neanche così tanta. Però almeno ci hanno fatto vedere le armi che finalmente potremo utilizzare. Sono veramente fighe. Cioè, wow. Va bene così, va bene così. Direi che possiamo finire qua e tirerò fuori un videino su quello che abbiamo visto oggi. Aspettiamo Night City Wire 3.